ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. So maintain this time sense in the interview also. If your interview is at 8:30, please go at 9:30. If your interview is at 2:30, please go at 3:30. No matter, the KPC people will wait. Right now? Hey, you're all entering government service. How much punctual you must be. Illen access kodbeka ivrige or already logged in ella nanu? Okay, so it should be like interactive session. There is nothing called like I'm giving dictating notes, nothing else. Okay, like interview ಏನಂತಂದ್ರೆ the basic thing is you must be honest. Okay, on the few general tips ಅಷ್ಟೇನೆ. So I think this is my third KPS interview and 2 EPS interview ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಾರಿ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್. ನನ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ 45 to 1 hour ಮಾಡ್ತಾರೆ. The number of candidates are very less. So 10 days have been given. At 10 days is the interview. So ಹಾಗಾಗಿ minimum 1 hour ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Last time it took me 55 minutes. Almost 1 hour. So ಏನ್ ಕೇಳಿ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್. ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ ಯು ಕಾಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ ಇರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಚೆಕ್. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ? Okay, partially right. Next.
Next. So it's really simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it's a connecting the gap between what you think, what you say and what you do. ನಾವು ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, without yielding to anyone's pressure, without yielding to anything else like money or materials. It's a simple definition. So that's what they expect you. Okay, one telkomadi, the second most principle in interviews. One is honesty. The second thing is, do not criticize the government policies. So even though your individual opinion differs, ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೇ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸಮಾಜದಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ನಿಪಥ ಅಂತ ಅವ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 4 years or 3 years ಅವ್ರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿ. So this is like this, but there are some issues which needs to be addressed. ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಇಲ್ಲ ಸಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. The government should rethink over that. See, you are part of the government. Government should not, you cannot dictate terms. So there are certain sections of the society, they have some apprehensions like this. See, you are not pointing out towards anyone else, no? There are certain sections under. See, media agutte, opposition party agutte. You cannot say that opposition party straight away. And okay, this is the basic criteria. One, the integrity is important. The second thing is you should not criticize the government. Third thing, you should think like an officer. If you are in the interview seat, you should think like an officer. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ತರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಾರಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ವೆನ್ ಐ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ, ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾರಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, okay, assume that you are the chief minister of Karnataka. Okay, what is your stand on ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ? ಆಸ್ ಎ CM ಆಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಗೇವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ some case it is like assume that you are a Tahsildar. So there is a flood situation. What we are going to do? Again, like you can say what the government is doing. Like presently, in the government, like what the DC is doing, what the AGs are doing, what the other officers are doing. Athar think like here they are checking your teamwork attitude. Like Tahsildar ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, I will receive phone calls of everyone. Is it possible practically? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? It's better it is make a call center. Right now, like other things you can say like okay, weaker sections out there. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಲೈಕ್ ಈಗ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they take a vehicle and they go towards the better areas. But what about the weaker sections? Transportation, what way? Like for example, bridge has been collapsed. Atara scenarios you should imagine the scenarios and you should give like particular section ಗೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, immediate ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನು, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನು, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇರಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. You are not in the competition with the interviewers. Right now, what do you want?
ಯು ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಸಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ಸ್ 8:30 ಅಂದ್ರೆ 8:25 ರೀ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಂತದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಅದು UPSC ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ KPS ಅಷ್ಟು ಲಿಬರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. UPSC ಅಷ್ಟು ಲಿಬರಲ್ ಇಲ್ಲ. UPSC ನೀವು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಓದೋರ್ಗು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ KPSC ಇಲ್ಲ. KPSC ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೀಪ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು FD ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಗಿವ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ದಿನ ಇದು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವುದು VT? ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಂತದ್ದು? ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ತರ ಸೊ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ತರ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದೇ ರಿಕ್ವೆಷನ್ KPSC ಕೊಡಿ, ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಕ್ವೆಷನ್ ಗಿವನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸಿ ಓನ್ಲಿ 2 things ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಈದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಯು. ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬೈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಿಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. Sir, you see some questions to answer to that. I mean, if we ask factual question. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. Sir, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ಸು, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಪ್ತವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಅನ್ನಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಫಿಂಗ್. ನೀವು ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ನೀವು JDS ಇರ್ಬೋದು, BJPನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ RSS ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ಸ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ನೇಮ್. ನೀವು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ನೇಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸಮ್ ಏನಿದೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆ ವಿಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಡೌರಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಮೆನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಂತ. ನೀವು ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ US ಅಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಸ್ಲಾಂ, ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್. ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಲೈಕ್ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಟು ಪೋಕ್ ಯು ಅಪ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ.
ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ. ಏನು ಇದು ಬಂದಾಗ ನೋ ಸರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 Muslims ಡೈಡ್, ಓನ್ಲಿ 1 Hindu ಡೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಫ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ದಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು, it indirectly shows what you are, rather than showing that what is the actual issue, only the law and order issue. The second is the media misleading, alva, and media trials. What is media trial? What is media trial? New news channels all notisidra discussions, that is nothing but media trial. No, they only sit, they only argue, they only give the judgment. Right, no? They're acting as a court. That's why I'm telling. See, court ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, at least judge ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ. Okay, there are 2 lawyers arguing. ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. And avoid those watching those news channels as at least as for time being. At least till your interview get over. Aita? And okay, that's the one thing. And read newspaper till your interview ends. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೀವಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ದ half an hour 45 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಓದಿ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Next, one more basic thing ಅಂದ್ರೆ like prepare about your graduation. Graduation, in what you are graduated, you should have some 360-degree coverage of that knowledge. Like present ಅಲ್ಲಿ news ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ with respect to your graduation. Like for example, you are into B, Bachelor of Engineering, like some EC, Electronics and Communication. Like they can ask you about 5G. They can ask you about yesterday's that ISRO failure. Right now, they can ask you about like cryogenic technology. So link the current affairs to your graduation. What they can ask. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, so you are not done well in your graduation. Even though you scored 99% in your graduation, it shows that you have zero knowledge. One thing is basic, ನಿಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಯುವರ್ ನೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೇಟಿವ್ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಗೆ UPSC ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ತಾಲೂಕು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೂರಲ್ ಇಸ್ ತಾಲೂಕು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಆಂಧ್ರ. So that's how the questions are being asked. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಆ ಲೋಕಲ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ that is your local importance. Next question ಬರೋದು ಅವ್ರದ್ದು. So did you attempt any previous attempts in your KPSC? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯಾರ್ದು ಈ KPSC ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದಟ್ ನೀವು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೇರೆದ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕುಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಪ್. ಹಾಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. So what I did was I gave gardening. What the chairman told, yes, you are from agriculture background, there is nothing special in it, okay, go ahead. So they jump to other topics, skipping the hobbies. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು UPSC ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೇಳಿ ಹಾಬೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. And don't use like hobbies like newspaper reading, okay, reading comics, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಹಾಬಿ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸೋಮಶೇಖರ್? ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಮಾಡಿದಾರಾ? So I don't think they are going to ask the facts in interview. General ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು. See, in which sector, like you can say, like primary, secondary sector, tertiary sector, you know that. In which sector we are very confident. Service sector we are getting. Recently, the Karnataka top in FDI inflows. Right now? So ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ IT sector will get the more FDI, no? So facts, if you are very good at remembering facts, okay, no issues. Actually it's a boon for you. So that's the old data. Yeah, how the new, if you are talking of economic survey means 1 year last budget ಮುಂಚೆ economic survey ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. So that means when the budget was over. Feb ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಯು ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ FD ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈ ತರ ಹೇಳಕ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಒಂದು ಯುವರ್ ಫೇವರ್, ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಇದೇ ತರ ಕೇಳಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Who knows whether the interviewer is from which party? He has some ideologies. Okay, come to the current affairs class. Okay. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. What are the boggling issues? Easy. No interview will go in depth into the current affairs like UPSC. They won't apply artificial intelligence to, you know that UPSC uses AI to set the question paper. That's why you read how many sources, you are not going to answer a question. Right now? ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸಿ ಮೇನ್ ಬಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ತೈವಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ knows it. Next, like floods is happening. Everyone knows that. Like climate change. See, communal violence, you should have some balancing attitude. Communal violence, like rather than looking at the communal angle, you should look from the government angle and human rights angle. Okay, law and order issue ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು. Okay, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ಲೈಕ್ TG ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ DC ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So you should read those things till your interview.
And it is very useful, even though if you write for mains, those things are very useful. Just to write your conclusions. Okay. Matte iga president election agide. Like recent, there was a political crisis in Maharashtra, anti-defection law with respect to. Next in Tamil Nadu, there are things happening. Sri Lanka. See, as far as I know, international events get ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ preference ಕೊಡ್ತಾರೆ, except China, no, Russia, Ukraine war. UK elections, those are all about to happen. They may ask who is that Rishi Sunak or belongs to which party, how that UK elections are different from Indian elections. You know, we are copied the democracy from UK, but how their democracy and our democracy is different. What is the difference between UK and India democracy? They are also having that parliamentary. No? Sir, president is hereditary. President is hereditary. There is no term called president in UK. Monarchy, sir. See, they don't have any federal structure. We have federal structure, no? And unwritten constitution. Their judiciary is subordinate to the parliament, legislature. Here, supremacy ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು. Unwritten constitution ಒಂದು ಸರ್. ಆತರ ಮೇನ್ ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಒಂದು 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. 4% ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಯುವರ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ rather than bluffing it. Next is the Western Ghats issue. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್ ನೋ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ESZ ಇಶ್ಯೂ, ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್. Why they are opposing? Why they are opposing? Huh? Economic and value. Okay, what are the economic reasons? Okay, just. Factories ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ESZ ಅಲ್ಲಿ. There are some category, orange category, red category and orange category industry should not be set up in ESZ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And one more thing is mining is prohibited. So ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ 10 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ 1/3 ಪಾರ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ESZ 1, 2, 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. 3 ಮೀನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಕೋರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಫರ್ ಝೋನ್. ಎಲ್ಲಾನು ESZ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು why we are experiencing floods and all this climate change? Now the drought areas are being flooded. Drought areas are being flooded. Temperature rise ಆಗ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. See, the economic development and environmental protection could go along with. Technology is a permanent economy. That is what, see, you straight away, if you are criticizing the ESZ, that means you are criticizing the government only. See, on the government alone, the policy making, just imagine the government hierarchy, the SDA, the FDA. ಸರ್, ಈಗ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ State government they are not straight away opposing the ESZ. You just please give us some concessions they are asking. They are not straight away. Any government is opposing straight away? ಕಸ್ತೂರಂಗನ್ ವರದಿಗೆ See, there are differences between the Kasturirangan committee report and Gadgil committee report. Kasturirangan committee report is little bit practical. Rather, they went on site and they done the survey.
with the satellite imageries they have taken. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೊನ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರೋ ಗಾಡಿಗಳು See, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ they go few places and they visit and they take opinions. ಈಗ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರ, but they take the majority of opinion. No? Yeah, it is very inhuman task, that one. It is one person to visit all the what is the area of this Western Ghats. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, that's why I told. See, economic development and environmental they should go parallel. That is what sustainable tourism anta heltare. And also protecting the rights of the tribals. See, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. One thing is government. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಟೂರಿಸಮ್, ಏನು ಹೊಲ ಮಾಡ್ಕೊತಿದಾರಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರದೇ ಮೇನ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಅವ್ರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಅದ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕಲಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್? ಲೈಕ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್, certain category of industries are prohibited there, that will happen for the economic activity. Like government concern bandre energy projects are prohibited. Like Gundia ide, Gundia power plant. Okay, so these are prohibited. That is economic point of view. Then other point, ಈಗ local concerns bandre tourism is affected indirectly, they will affect their livelihoods. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಇದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ESZ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. Forest minor products ಮೇಲೆ depend local. Minor forest produce you cannot collect in the ESZ. ಉಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಆತರ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್. ವಾಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ESZ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ವೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? One thing, if you go for any electricity project, you have to make blasts. Okay, one thing, blast madagirate, obviously the soil will get loosened. Second thing, we are going to cut off the trees. The roots of the trees hold the soil firmly. Once the tree goes off, the soil will get loosened. So that means they are prone to landslides. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Sir, that's our World Heritage Center naturally is. That is, Sir, endangered both species. Man animal conflict, human animal conflict is common in Western Ghats. For example, you can see how many elephants attack the farmers there. Okay, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ prohibited, what is allowed. That's why the confusion is there, no? We don't know what is exactly allowed, what is not allowed. Hello? 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 Okay.
ಸೊ ನೀವು ಇದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫ್ಯೂಚರ್ Future course we cannot predict that one. No? See, actually, what is in the report we don't know exactly. It's just a draft, no? ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ Just a draft. You cannot make decision on your drafts. ಅದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆಗಳ ಫ್ಲೂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನದಿಗಳ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹರಿತವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಾಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇರೋದಾಗಿ ಮಳೆ ತರಬಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ತರಬಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫುಲ್ ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. That we are experiencing since 1997. Sir, scientists could not able to predict when the El Nino happens, when the La Nina happens. Number of frequency ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Frequency ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ will be more also. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಇಶ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು, how it is going to benefit India, how it is going to affect India. So you should always think from the Indian perspective. Don't go with don't go soft with Ukraine. Don't go on hard with Russia. Because Russia is our closest ally since 1971. So we have the India-Soviet friendship treaty is there. We are the biggest importers of this defense equipment from Russia. Still our largest armory is dependent on Russian equipment. So atara economically how we are dependent on Russia. Like for example, nowadays we are dependent on oil. Defense we are dependent on Russia. Like Russia is our time-tested friend in our foreign policy. Russia always vetoed in favor of India whenever very crucial decision came in at UN. So foreign policy ಯಾವ ತರ ರಷ್ಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ, like SCO, Shanghai Cooperation Organization, how Russia helped to admit India as a member, even though there was an opposition from China. Like foreign policy ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, imports ಅಲ್ಲಿ how we are dependent on Russia. What are the common interests between Russia and India? Like Russia, India is also a developing country. You know the BRICS countries. The BRICS countries are developing countries. Okay, like commonalities nodi, like how culturally we are dependent. Still, the Indian cinemas are most acclimatized in Russia. So every time Russia stood with India in the crisis situations, like they provided us cryogenic technology in 1990s to India. Okay, so one thing, economical how we are dependent. In the second thing is in the foreign policy front how we are dependent, how we help each other. Like this time we took a neutral stand with Russia and Ukraine matter. That means indirectly we are supporting Russia. But in the meantime, we also oppose the war. So in the international arena, you cannot support a war directly. So Western countries are supporting Ukraine. Are they supporting openly? They are indirectly supplying the arms through their NATO partners. Right now, are they supporting directly? Likewise, India also. Right now, like our attempt ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, don't you think the buying oil from Russia is indirectly funding the war? Inflation control ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. See, Europe is also buying gas from Russia. That means it is their needs driving the relationship with Russia.
What India buys in 30 days, the Europe buys in an afternoon. Like how, likewise, you should defend it. So the buying oil does not mean that you are funding the war. We are buying the oil because Russia is selling us at cheaper prices, and we are our 80% of oil is imported. Oil requirements. Okay, so this one thing. Next, one more thing. Like Ukraine-Russia war, there are similarity in the like China-Taiwan issue. You should know the entire history. Why the China-Taiwan? Like there was a rebellion. There are few people fled to Taiwan. Then few people remained in China. Later they started. Still, the Taiwan is democracy. The China is communist. You should know the basic principles of what is difference between communalism and socialism. So India is a socialist country. China is communism. What is the difference between communism and socialism? How? No private property. But China is privatizing things. Idea of state remains, but socialism only there can be idea of state. State to degree being managed. Actually, that the concept of capitalism and socialism is misnomered. Misnomered means socialism means what, everything funded by the government. No? But take the case of India, we are privatizing everything. But if you go look at the capitalism, everything should be private. But on the other hand, the US is funding education, US is funding health. That means the terms are misnomered in the practical parlance. Right, no? One idea will be there has to be mixture, but degree will be. What different? You know that in US health insurance, you know what is the extent? Their agriculture is subsidized. How much you know that? You give electricity subsidy, you give water subsidies, but they directly give to the farmers' accounts billions of dollars. Their question is about food security. You are giving too much subsidies, right? Now you know the de minimis principle. You know, this year there is a WTO ministerial meeting. I think it is in Singapore, no? Where it was held? WTO ministerial. It used to held in once in 2 years, no? 2 years. This year it was held. There is a big uproar about that food subsidies. India straight away said we are not going to export wheat. How the climate change affects the food security? How the climate change affects food security? See, you are defending means defend with an example. Don't say like food productivity will come down. That's why the food insecurity happens. No. Flood ಆಗ್ತದೆ. Flood ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು. Give an example. Flood ಇಲ್ಲಿ like how India defended in WTO. At WTO we defended like 1 degree Celsius of temperature rise will leads to 100 tons of wheat production goes down. Like for example, again agutte wheat comes for harvest in February month. You know, February in North India is chilled, winter. Suppose there is a 1 degree increase in temperature, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಗೋಧಿ ಅಲ್ಲೇ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಸಿ ನೀವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ವೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಉದೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್. ನೋ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಈಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? If you defend with the example, that shows that you know the things. Internally try to give an example. For example ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ದೆ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಈಗ ನೀವು ಲೈಕ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ರೋಡೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. See how that indirectly affected the traffic, economic activities loss ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು
fertile lands fertile lands get submerged. So that is also one matter of concern. Because How that climate change related to extend food security? Like ಇನ್ನೊಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are many pests, new pests will arise. Pests wise, pest ಈಗ like for example last year ಯಾವ್ದೊಂದು maize ಗೆ ಒಂದು there was one pest, army worm pest was attack, like locust attacks. New pests will arise which are resistant to the pesticides. That is one more loss to the food security. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಅದೇನು ಮೇನ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ those were in the news only, right? No, so ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫುಡ್, ಯು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? Their vehicles pollution is only about 20 to 30%. There are industries which are using the choking coal, quick ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, dirty coal ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Industries are the major pollutants. Why we are only concentrating on vehicles? Why we are only concentrating vehicles, e-vehicles? again, So the industry produce money in economy down. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, e-vehicle is one of the solution, not the entire solution for your temperature rise. There are other things needs to look up, like for power generation only. Like power generation alone, many countries are still using the coal. That is a major source of pollution. Why they are not shifting to other sources of this one? You can say that nuclear technology is cleanest, but the problem is like Japan, Fukushima like incident happens, like Chernobyl like happens. Like for example, Germany is phasing out nuclear power plants. Many of the European countries are phasing out nuclear plants. On the other hand, Asian countries are buying nuclear power plants. Hey, forget about that one. That's the next stage. Like you have to think like why the European countries are phasing out nuclear power, why the Asian countries are setting up nuclear power. Why we are upgrading our renewable energy? You know that how much hydropower we are generating. Karnataka is the leading producer of hydropower technology. Hydropower. Karnataka is leading in hydropower, no? solar first, you have 4 Renewable energy top. Renewable energy, we are top. You tell me the source of renewable energy. Hydropower, solar, next. Why wind energy? Wind, next. Sir, geothermal. Tidal. Okay, good. Next. Biogas. Geothermal is the Kashmir. Geothermal is in Himachal Pradesh. Jwalamukhi, that is the place. That is an experiment, is not. Biogas. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ? ಯಾವುದು? Biogas renew biogas. Renewable energy, this one. Okay, like either like renewable anta bandre, you should know the meaning of what is renewable. Next, with respect to India and Europe relations, like they can ask about UK elections, like how Rishi Sunak is or they can ask Indian diaspora in other countries. Indian diaspora, like remittances, we are the biggest receiver of remittances. 72 billion and 72 billion. So this is the one example. You can link it to the India-Sri Lanka crisis, that is Sri Lankan economic crisis. Like Sri Lanka's what led to the Sri Lanka crisis is their forex reserve, the at most went nil. Yakaitu antandre, one thing is major source of Sri Lanka's revenue was, one is tourism, the other was tea industry. Because of COVID 2020, the tourism almost it became flat. Okay, when the tourism became flat, their foreign earnings became lessened. So what the Sri Lankan government has done, they stopped importing the fertilizers for their agriculture. So what the people has done, they shifted to the organic farming. Tourism But the tea industry.
Tea industry, there are other competitors are there. Like India is also a competitor in the tea industry. The Kenya is the biggest producer. Then see, ಯಾವುದೇ like ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅವೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ. So that means competition came. There's a less demand for tea. Okay, ಇದ್ ಕಡೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಹೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತು, ಇದ್ ಕಡೆ ಟೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್? ದೇನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಲೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೋನ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೋಡ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌ ದೇರ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಲೋನ್ಸ್ see, there are two factors for any economic crisis. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ ಕೈಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಫಾರಿನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ದೇರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ಡೆಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಸೇ ದೇರ್ ವರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ 2009 ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. Like you cannot say like that. Say it's all started in 2009 when the civil war ended in Sri Lanka. From their economic policies that led to the present situation. Civil war adag ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, rather than giving boost to the domestic industries, they started importing everything. When your imports gone high their exports, obviously your shortage of forex reserves. ಅದು ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದು ಲೈಕ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒತ್ತು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. You know what Indian government is doing? They are boosting up for make in India, everything make in India, local resources. Atara, their economy made dependent on imports. That led to the forex crisis. The debt trap is one thing, Ashtra. The debt trap not only happening in today. Yesterday it started in Bangladesh. See, no, we will. The India will take care of. Don't worry, because our neighbor's safety is our safety. Pakistan is a stand-up policy. Pakistan that US gave a big relief. Like they approved that 6 billion loan in a time. See, we cannot say all those things. That's all internal things. You cannot say all those things. You cannot say all those things. See, there are many takes and gives in the international foreign policy. You cannot say all those things. In the government, many things we know, we cannot share that one. Right now? As a government servant, you should say that, or is it like you have Official Secrets Act is there. Certain things. In the verge of crisis, you can say Pakistan, you can say Bangladesh. And one more thing, Sri Lankan crisis, 2019 bomb blasts. Yes, this is also one of the reasons. 2019 bomb blasts. See, nimge bomb blast adag enante, it shows that you are insecure. Your investments are insecure. Who will go and set up an industry in Pakistan? There is no security for the property. Property ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ where you are going to employ the people. When you know that security is not there, can you go and set up the hotel there? Credit rating agency ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Credit rating ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? See, credit rating ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? They will look at the figures like current account deficit of a country, balance of payments. They will look for repayment capacity of the. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ. 1 year ನಿಮ್ದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಅಪ್, ನಿಮ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕಂಟ್ರಿದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಫ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ದು FIA ಎಷ್ಟಿದೆ,
They'll take all the external benchmarks. What is India's credit rating? Triple B plus. plus. India ಯಾವ A ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. A ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there are certain economic indicators are there. Like for example, we cannot say that is 100% true. Like they had given AAA plus for US. Do you think what is the unemployment rate in US? What is the inflation rate in US? They are much higher than us with respect to inflation. But it is not completely true. But we have to accept those ratings. No? Next is that is the Indo-Sri Lankan crisis. You have to say that 2019 bomb blast, that it all started in 2019 civil war. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು 2009 ಅಲ್ಲಿ 9 ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ. So that means they are reliant on imports. Imports ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? how to shell out more forex reserves. Forex reserves ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ? What are the things in forex reserves? Forex ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. What is SDR? What it is? IMF ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಲೋನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ತಗೋಬಹುದು IMF. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. You can say virtual currency, you can say. ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರಿನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. Okay, how India helped India Sri Lanka? That Sri Lanka, how India helped? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತು ಸರ್ 1 billion. What is credit line facility? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ತಗೋಬಹುದು. How much we gave? 1 billion. 1 billion? 500 million. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, 500 billion ಡಿಸೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Currency swap agreement we gave. Currency swap. Okay. You read about what is currency swap? ನೀವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ Read. If I say everything here, you are not going to read, I know. Use your. I am also attending the interview. I am also a competitor. Okay, read about currency swap and how. See, how India helped. Very simple. We gave, petroleum oil now. We gave petroleum. We gave currency swap facility. We gave credit line. Right now. Okay, next come to with respect to Afghanistan, they can ask, because of this Al-Qaeda leader Al-Zawahiri incident, they can ask how is that this importance to India? India ಮೇಲೆ yes, because of that hijab row, he gave a statement of support to their like fundamentalist, you can say. You have to say like that only. You cannot say Islam, you cannot say Muslim. He gave his support to the fundamentalists ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. So your word should be very careful, neutral ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Fundamentalists. ಎರಡು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ But Indian Muslims, so they were anti to his statements. No, please don't interfere in Indian affairs. They clearly said you should highlight such things. So he gave support to the Indian fundamentalists. Ashtana. Okay, you should answer like that. So one is okay. He may be a threat to the Indian internal security, and there was a clear intelligence from Indian government. He may go for some violence in India. Oh, that's the one reason. Okay, what is the second? India Afghanistan relation build up ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. Okay, he was more favor towards our neighboring country, you can say. Again, I am telling you. Have you ever seen that how the Indian diplomats answer in the media? Did they ever they named Pakistan? They say simply our neighboring country.
your approach should be like that. That shows your sensibility. You cannot pinpoint. Right now? Next. That is what how Afghanistan is culturally important to India. Like Buddhism. Still we have the ancient relics of Buddha in Afghanistan, which Taliban is, when came to power, they are demolishing it. Certain. There is cultural importance. Like there is a theory that Aryans came from Iran by Afghanistan to India. Still, that is important. Central Asia, it's our economic front. Bandaga, Afghanistan is a connectivity, India's gateway to the Central Asia. Now the Central Asian market is mostly still it is unopened. Like it's a gateway to the. There is one project now, Instack, International North-South Corridor, Transport Corridor. Top. See, that is, I'm telling like market economy wise. You are telling out energy security wise. Sir, the Chabar Port. That is India's gateway to the Afghanistan. Chabar Port. Why we should go through Iran rather than directly going through Afghanistan? Why we should use the Iran? It's a landlocked. Okay. Well, you can use the air route. No? Why we can use the airway? No. See, to enter the airspace, we need the Pakistan's permission. Use very simple logic. Because we share very less boundary, no? That is 80 kilometers of Durand line with Afghanistan. 80 kilometers Durand line is. That too it is POK. Right now. So that's why we always have to depend on Pakistan. That's why we are using the. But Chabar Port is strategically advantageous. We are using Chabar Port for other purposes. The term is for trade, no? We are using for trade, but we are using it for other purpose also. Choking point. Okay. Like India Pakistan bandre atar aaytu. Like for example, last week that Nepali ex-prime minister gave one statement. Because of I depicted Kalapani in Nepali maps, I was ousted from the prime ministership. Right now. So read about that India-Nepal issues. Like how culturally we are, Nepal is important, economically how it is important for us. Huh? Kalapani. But Sagoli battle. Nepal borders Kali Nadi. Kali Nadi border Nepal border. Our Kali Nadi Kali Nadi very tributary. Nepal had one tributary. Mal demarcated Madilla. Iga very tributary in the border than the India has the border and the border. India base it. Alindra China target ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚೈನಾ ಬಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಲಪಣಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು. We cannot say like that. You can say that what is a Kalapani issue ಅಷ್ಟೇ. Huh? ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಬೇಲಿಂದ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ. See, their contention is one tributary in Nepal is they are saying that from this tributary the Kalapani should start. So that's why Kalapani is our part. What India says no. From this tributary you take, it is our India's part. See, that is the only issue. Last year, the Nepali KP only he depicted Kalapani in the Nepali maps. It was not there till 2021. It was not there in the Nepali maps. They started depicting it from 2021. Chinese instinct, you can say. So you should know what is Kalapani issue. Isthe helbodu ninge nothing. Matte innenu hogastilla ni. There is a Treaty of Sagoli is there, no? Treaty of Sagoli. In the Treaty of Sagoli, Kalapani is depicted in India, no? India. Kalapani are river the end of the other. Maximum China Sikkim jode issue irode ava atandaga sariyaಗಿ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ ಗಲ್ವಾಣಿ ಇಶ್ಯೂ ಅದೇ ಸೇಮ್, ಇದು ಸೇಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದೇ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
Okay, that is India, Nepal. Next is India, Bangladesh. You should know how geographically we are connected, historically we are connected, economically we are dependent. Like China do debt issue bandaga. China is debt trap anta heltaralla. A issue bandaga how the Myanmar went bankrupt. Myanmar alle or the investments ಇದೆ. How the CPEs is going on. China-Pakistan economic corridor. Like how the Pakistan is falling into debt trap. Now they are dependent on IMF for their loans. Like how the Sri Lankan crisis happened. Like they initially the China planned to counter India through this string of pearls. Kelidra string of pearls anta. Like there are series of port projects like Gwadar in Pakistan, Hambantota in Sri Lanka, Chittagong port in Bangladesh, Myanmar alle, Sitwe port, Sitwe. Okay, itara they tried to cover, but all the countries went bankrupt. Those projects, like even the CPEC is in conundrums now. Like China is pulling away from many projects in the CPEC. There's a $46 billion project. Like it includes railways, it includes bridges, it includes electricity projects, everything it included. But China is gradually withdrawing from one or the other project, citing security reasons. Like you can say like that, the debt trap, like Chinese investments not throughout India, covering India, there are other investments in Africa also. Africa ಕೆಲವು countries bankrupt ಆಗಿಲ್ಲ. What is the other version of to counter China? What the Western countries are planned? What is ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ Asia Africa corridor. ಅದು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕಾರಿಡಾರ್. To counter the CPEC, that West Asia and US planned that Asia Africa corridor. Like the Asian countries and along with US, they are funding the projects in Africa and Asia. ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. You cannot say all those things in interview. You just think like a diplomat. The diplomats know many things, but they say only few things. Okay. Next, with respect to this anti-defection law, what is your stand? So, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು what is anti-defection law ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. First, very sharp ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, what is anti-defection law? So, it bars the politicians jumping from one party to other party frequently for some gains. ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೇನ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು. ಅವ್ರು ಫರ್ದರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. Political gains ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬರ್ತ್, ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. You cannot say economic gains. So no, they take money and they jump to other party. You cannot say like that. You know why you should respect politicians? Why we should respect politicians? They can ask you like this. See, there are many IAS officers who know many things than them. They become principal secretary, chief secretary to the PM. They are much knowledgeable than the politicians, no? See, vote for the IAS officers. There are many people retired are there. You can vote, no? No, but they're jumping the parties. They are highly corrupt. You know, they are doing many things. You know, which is illegal. We have to respect the office, not the question is why we should respect politicians. Why we should disrespect politicians? I'm asking. No, they're doing jumping the parties. You know, they're corrupt. Sir, you know, we can disrespect the politician only when there is a criminalization of politics. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದೊಂದು why we should respect politicians means they take decision based on law only. Parliament ಅಲ್ಲಿ law ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರೇ politician ಮಾಡಲ್ಲ. It's a collective decision making, no? One thing, best example ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. You got my point. They know how to control the people. Officers know how to control the office only.
Forget about their family, they cannot control their family. ಈ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಖ್ಯಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟು ಆಮೇಲೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೋ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಕಾನಮಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೇಮ್ 2 persons ಹೂ ಗಾಟ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 2 ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಒಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ CNR ರಾವ್. CNR ರಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್. ಹೌದಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೂ ಗಾಟ್ 2 ಭಾರತ ರತ್ನ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬರೋರು ಯೂಶಲಿ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಲಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬರೋರು ಹೈಲಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ಯಾನಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, that Iran-Iraq war, the Kuwait war, that those all happened in 1970s, 1990s. They were asking that. So you can expect anything under the sun. So that doesn't mean that you should know everything. So be honest, whatever you know, just say that one. Next is anti-defection law. You know that what is, you crisp anti-defection law. I told her, no. So stop the politicians jumping from one party to other party for the pecuniary benefits. Very simple. So did anti-defection law serve its purpose? Enanta heltira? Yes, sir. Did anti-defection law serve its purpose or not? Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Yes. Individual jumping ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಂಪಿಂಗ್ Cannot say like that. It has served its purpose, but it has some its own lacunas. We're not criticizing the government here, you are supporting, but there are some loopholes. See, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್. ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು lose, you are going to lose your seat, you have to stand for election, you have to win, then you have to get the ministerial berth. ಆಗೇನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. And moreover, the defections are now being scrutinized by speaker first, then it is going to Supreme Court. It has served its purpose up to some extent. It has some lacunas like there is a 2/3 rule. Earlier there was a 1/3 rule. There was a 1/3 rule. If the 1/3 of the party members goes defected, there is no defection. That has been amended. Right now, that has been amended. 91. Next, the second thing is a 91st amendment. There is one more thing. Earlier, there was no bar on number of ministers. That 91st amendment brought 15% of the total membership of the house. Seats of them. Like that applies to state legislature also. Like ಈಗ 224 persons ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ only 15% of MLAs can become ministers ಅಷ್ಟೇನೆ. You cannot keep on giving like ಈಗ women and child development ಅಲ್ಲಿ women minister ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು, child minister ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ರೆ
It's an expenditure on exchequer. So other advantages ಹೇಳ್ಬೇಕು. Next ಅದರಲ್ಲಿ loopholes ಹೇಳ್ಬೇಕು. How you can correct it. ಅದೊಂದು solution ತೆಗಿಬೇಕು. Like it is better to remove the 2/3 rule. Contesting election ಅಂದ್ರೆ there should be some caveats ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು there must be like ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ sometimes it is they show some partisan attitude. Like ಏನೇನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ದೇರ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಸರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಟ್. ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು that for that Supreme Court they commenced their hearing at in the morning, almost 4 o'clock in the morning they gave the verdict. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು anti-defection law ತೀರಾ worst ಇಲ್ಲ. It has served its purpose. Wherever it whenever parties violated it, the Supreme Court came to its rescue. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಜುವಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಗೋವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೀಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರ ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸು ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆದೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 34 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರ, 20 ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಟಿನ ಗೆಲ್ಲ. You cannot, how you are going to stop it? See, identifying the problem is easy. Give the solution. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಓಕೆ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್? ಈಗ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೈನ್. Your change of ideas does not mean that I can bar from elections. No, you cannot do like that. It goes against the principle of democracy. You cannot say like the ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇರೋ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫರ್ದರ್ ಟೈಟನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ 2/3 ಇರೋದ್ನ ದೇ ಶುಡ್ ಕೋಟ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೈನಿಂಗ್. ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್, ಜನರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಮೋದಿ 30% ಇಲ್ಲ ಅಂತ specific reason is like anyhow the speaker will take a call ashtan, like whether it's a forceful resignation or voluntary resolution. At least adun madare the speaker can take a call no, it's a forceful or voluntary anta. Judicial review, it is always be there. Article 32 is there, no. Judicial review, what procedure is followed or not? The decision of the speaker is not questioned. Next, with respect to president election, they can clearly ask about Draupadi Murmu and her background. She belongs to Santal tribal community, so they can ask tribals in Odisha. What they can ask, what is PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. So read about that PVTGs. And in Orissa, we have the KBK districts, the most underdeveloped. Koraput, Bolangir,
Is that one? KBK districts. From that so backward state, she has become the president of India, the first citizen of India. And president election ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, is a proportional representation, transferable vote. Transferable vote, you need 50% plus one vote to win the president election. And value of always the value of vote of MLA is higher than the value of the MLA's vote. Only the elected candidates, elected members can vote in president election, not the nominated ones. But in the vice president election, the nominated ones can vote. You got it? Like they can ask why the Delhi and Pondicherry is in the president election, even though they are union territories, because they have the state assemblies. They can ask like this. Our ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 15th ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು 16th. ನೋ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತೂ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 15th vice president. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ 15th vice president, 15th president of India. 15th president. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಈಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Officially PIB ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, that is the final. 15th. You want government job, read the government sources. That's it. Next. That is president and vice president elections. Or the state gothru. Vice president is Dhankar. Dhankar is from West Bengal. Then Rajasthan. Okay, is a lawyer. No, is a lawyer. Our profession gothilli. Matte who was the opposition candidate? You should know that. Margaret Alva illi Yashwant Sinha. So you should know such things. Those are facts. Next is Margaret Alva. She's from Karnataka. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Further ಕೇಳಿದ್ರೆ I think she was a cabinet minister. Earlier was ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, was a past tense. So next is like come to social issues, like increase the girls' marriage age to 21 years. 21 years. Now it is 18 years. No, the government took a decision to increase the girls' age marriage to 21 years. Okay, what are the pros and cons? You should know. Why they are, see, first why they are increasing. Why they are increasing? 7 reasons ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು unequality that male female. Sir, to pursue higher education. Yes, that is the prime most thing. See, 18 years ಅಂದ್ರೆ your 12th standard maximum. So the girls pursuing the further education is chances are very less to further increase that education opportunities. One reason. Next, health wise, how the marrying at the early age is also very detrimental to both the child and the MMR and okay, that anemic at the age the mother would be anemic. Okay, next, health wise. Next, economic opportunity to make them self sufficient by pursuing a higher education. So next, what are the other reasons? ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಸ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ ನ. ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Why it was 18 years earlier? Now it has been happened 21 years. Are still on the cards. ನೀನೇನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪೇಪರ್ ಓದಲ್ವಾ ಯಾರು? ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಕಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಅಗೇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ 18 years ಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು.
21 definitely it would increase. Enforcing is difficult. Enforcing is difficult. We can say that. Enforcement. But even though the 18 years bar was that, there were still child marriages are prevalent. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ increase ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ prevalent. Enforcing is difficult. Next. There is no guarantee that even if you are by increasing the marriage age to 21, the girl child will pursue the further education because of the patriarchal mindset. It is your mind drives to pursue the education, not the legal bar on age. Next. ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ. ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್. ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You have to say what is uniform. First you have to say what it is. Define. So our UCC, can you tell me something about UCC and uniform civil code ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ ಸರ್? It's a full form is uniform civil code and it represents to, like, we have a common criminal code, like we have the common IPC, common CRPC for irrespective of all the religions. ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಪರ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ whether he is an Hindu, Muslim or Christian, same punishment will be given. But we don't have the common civil procedure, civil codes. Like with respect to marriage, we don't have common laws. We have a separate Islamic law for marriage. We have a separate Hindu Marriage Act. We have separate Christian laws for marriage. We have separate child adoption laws in Christianity, separate child adoption laws in Islam, separate for Hindus. That is uniform civil code. Means bringing the same type of laws with respect to marriage, with respect to child adoption for all the religious groups. That is uniform civil code. At present, only in India, only the Goa has the uniform civil code. Why? Portuguese. Because it was Portuguese rule. The Portuguese then only imposed that uniform civil code in Goa. Okay, what are the hurdles to implement that UCC? Because the UCC is mentioned as DPSP in Constitution. Means DPSPs are optional for the state governments to implement. It's not mandatory. Based on the resources, based on the certain conditions, the states have the option to implement UCC. Okay. Why there is an opposition for UCC? So UCC illegal. The diversity, yes. UCC ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 50 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. Why there is income? Why there is an opposition for UCC? Because it is beneficial, no? It will bring women rights on par with in all the religions. That's how women will be beneficial from that. Children will be get benefited. Okay, it is easier for the courts. No, when there is a uniform law for all them. The patriarchy is nothing to do with UCC. Huh? Article 27, 28 violation. Religious practices. So religious practice, but it is a greater public good. No, UCC is greater public good. Reason violation. Freedom of religion. You cannot say that freedom of religion. We are ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ UCC ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದಕ್ಕೆ UCC ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. We are including all the religions. Certain practice from the integral religious practice and the fundamental rights of protection. So the problem with UCC agabos that it is very difficult to bring all the religious heads like to bring on common platform. The biggest thing, because everyone may not agree for the
like certain sections of people say that okay, marriage laws should be separate. Keep the marriage laws separate and include everything. Certain say that okay, keep the abortions out of this UCC and make UCC. Because societal factors keep on changing, no? Ultimately, Supreme Court judgment Even the Supreme Court said that okay, it is optional. Okay, it's in one bagi conclusion you said Supreme Court said like this. Supreme Court Supreme Court start consultations. Law Commission said that no, it is not possible anta helidare. Law Commission. Practically, it is not possible anta. Like for example, in Vidnu kelbodu. Like what is the Law Commission opinion on compulsory voting rights? Compulsory vote madlebeku. What is the Law Commission opinion? Like Australia, voting is compulsory. You should vote during the elections. Why not in India? What is the Law Commission's opinion? Because in India, the voting percentage is very less, no? 40%, 35%, 50%. Yes, is it wise to make in India voting compulsory? Is it wise? There are practical issues with respect to literacy, with respect to enforcement, with respect to imposing fines. You should say like practical issues are there. Like ಯಾವುದೇ ಒಂದು issue ಬಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ground reality ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. Negatives ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. Like ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ 21 years age girls ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು those are realities ಅಲ್ವಾ, enforcement difficulties. So that shows your practicality. Interally how much practical you are ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? See, these you people are not interested in current affairs. I will just give the topics. Just read yourself. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Do that. Personality skills ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Political affiliations ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 1 hour. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? So read paper well. At least try to read 2 to 3 papers. At least till your interest gets over. 2 to 3 newspapers. 1 Kannada or 2 Kannada newspapers. And Hindu, you should read. Okay. Next, graduation ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತರೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಬೀಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೇಮು, ನಿಮ್ ನೇಟಿವ್, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ನೇಮು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ನೌ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇವಾಗ ಹಾಬೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಹಾಬೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್, ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್, ವಾಚಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವೆಲ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾಬೀಸ್. ನಿಮ್ ಹಾಬಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲಿ. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ವೆರಿ ಈ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
What is Sri Lankan currency? What is Russian currency? We are doing in India rupee ruble trade, no? Because of Western sanctions on Russia. Like Atra, minor things ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಲೈಕ್ ಫೇಮಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಯಾರು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆಲ್ಪ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಈ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ಅಷ್ಟೇ. I will just give the topics. I will share the topics to the institute. You just take from the institute, because you people are not like interview should be like, it is not like a class. It should be reciprocatory ಇರಬೇಕು. So ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಹೋಪ್ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ನೋ. ನಾವು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ